Vaksin melawan COVID tersedia berlimpah dan juga gratis, tapi tempat vaksinasi mulai sepi sejak Mei. Di Missouri, seorang pensiunan perawat yang kembali dimobilisasi untuk vaksinasi COVID mengatakan kepada ABC News ia tak habis pikir mengapa banyak warga negara bagian tersebut tak segera vaksinasi saja. They're not trusting the science. They are listening to Facebook. Ahli medis mencatat sumber berita tak terverifikasi menjadi penyebab utama keengganan mendapat vaksin. Trisha Jones, usia 45 tahun misalnya, memilih tak vaksinasi. We were just like, Mom, please just go and get it. Trisha akhirnya meninggal dunia akibat varian Delta pada Juni. I was actually one who felt her last actual breath. One without the ventilator. And it hurt. Kesedihan serupa dirasakan Mia, seorang warga Sacramento, negara bagian California, yang kehilangan suaminya Brad, sesama penggemar moge. We just went on a lot of adventures, exploring new places, and it's a real tragedy that this had to happen because we weren't on board by getting vaccinated. Brad tertular virus corona setelah menghadiri sebuah pesta. He was in ICU. I watched him gradually just slip away from me. One of his last posts on Facebook was, "Please go get vaccinated. This is nothing nice." And then he asked me, he thought, "Honey, please go tell our friends to get vaccinated." Menurut Mia, ia dan mendiang suaminya tak segera vaksinasi karena takut efek samping dan mengaku ikut termakan misinformasi online. Penyesalan seperti ini juga sering dilihat sendiri tenaga medis. One of our ICU doctors that said that if all of these individuals had a time machine, they all wish that they could go back and get vaccinated. Di Rumah Sakit Cedars-Sinai di Los Angeles, California, seorang dokter menceritakan penyesalan seorang pasiennya kepada ABC News. I could see, unbelievable regrets. He was nervous, he's anxious. I can tell you he's not expected to survive. And I think all I can say to the public is, you don't want to be in this situation. Trust us. Trust us. You don't want to be in the hospital saying, I regret not getting a vaccine. Just do it. Praktis 100% pasien COVID yang masuk UGD adalah yang belum vaksinasi. We are so frustrated. We are so upset and so frustrated, because I think this feels like it shouldn't have to be this way. And it's hard not to get frustrated with the population who hasn't vaccinated and want to say, we wouldn't be here if you had a vaccine. Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC telah lama mengingatkan bahwa varian Delta ini jauh lebih menular dibandingkan varian-varian sebelumnya. Banyak di antara warga Amerika Serikat yang telah tervaksinasi penuh bahkan tetap tertular oleh varian Delta meski tak harus sampai dilarikan ke rumah sakit dan gejala yang dialami relatif ringan. Karena itu, baik CDC maupun Gedung Putih tetap menganjurkan warga Amerika Serikat untuk vaksinasi secepatnya. Kedua pihak juga mencermati ada dampak tak terduga dari varian Delta ini. The 5 states with the highest case rates, Arkansas, Florida, Louisiana, Nevada, had a higher rate of people getting newly vaccinated compared to the national average. This is a very positive trend. Survei baru oleh The Associated Press bersama NORC Center menemukan bahwa 45% warga Amerika yang belum vaksinasi bertekad tidak akan vaksinasi. Sementara sekitar 64% warga tak tervaksinasi meragukan efektifnya vaksin melawan varian Delta, meski data di lapangan menunjukkan vaksinasi cukup efektif. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.